A very good morning to all of you. Um, Now we have to do only a single last point regarding mitosis, and that is actually the significance of mitosis. What beta? Significance of mitosis. You know that we have already completed significance of mitosis. We have already completed about the mitosis, right? So how mitosis occurs, what are the phases, everything we have completed. Now the last point, it is related with the mitosis significance. The first thing is there, beta, tell me that mitosis, it is equational or it is reductional division. So what do you think, equational or reductional? चल आठवा आठवा काय सांगितलेलं होतं मायटोसिस बद्दल म्हटलं होतं आपण that it is equational division. बरोबर. If we say beta that it is equational division, means what? That mitosis actually it maintains the same or equal number of chromosomes in mother and daughters and both the daughter cells. Equational division means beta, if mother is diploid, then her two daughter cells, they will also be diploid. Is this clear? This is actually the first significance of mitosis, that yes, it maintains the same number of chromosomes, or you can say the diploid nature of the chromosomes in mother and daughters and in both the daughter cells. Second point, you will see Peter that we know mitosis, it is actually usually restricted to which type of cells. Mitosis mostly कुठल्या cells मध्ये होते बेटा, जे diploid असतात. So mostly the diploid cells only. Please pay attention that mitosis is mostly is seen in diploid cells only, but however some of the haploid insects, you can say, or some of the haploid plants also, lower plants, barabar, except you can say that except lower plants, ठीक है, lower plants or some social insects like honeybees, right, or some social insects, ठीक है. Means beta, in these social insects or in lower plants there is a haploidity. Means these are haploid in nature, आणि हे haploid जे येतं लोअर प्लांट्स मध्ये पण हॅप्लॉइड सेल्स असतात. सोशल इन्सेक्ट्स जसं आपण हनी बी घेतलेलं आहे, तर हनी बीज मध्ये पण बेटा हनी बी, मेल हनी बी जे आपण घेतो, सो मेल हनी बी पण जे हॅप्लॉइड असतं, सो त्यांच्यामध्ये हॅप्लॉइडचं हॅप्लॉइड येते, सो तिथे पण मायटोसिस होईल. मग त्याचं एक्सेप्शन्स येतात, बट मोस्टली मायटोसिस विल ऑकर ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स. ठीक आहे. फर्दर बेटा एक इम्पॉर्टंट गोष्ट अजून एक सांगते की यू नो वॉट की when there is a cell cycle, ठीक है, imagine करा cell cycle. In cell cycle actually there is cell growth. Cell cycle मध्ये आपण काय घेतोय, cell growth घेतोय. During cell growth actually cells size it increases, and here it is the nucleus. मीन्स द रेशिओ इथे ना बेटा ह्या दोघांचा म्हणजे सायटोप्लाझम आणि न्यूक्लियस या दोघांचा रेशिओ ना एक प्रॉपर रेशिओ पाहिजे. हा डिस्टर्ब होऊन जातो ज्यावेळेस सेलची ग्रोथ होते, आणि दॅट टाइम याचं जे येतं ते डिस्टर्बन्स होतं. म्हणजे न्यूक्लियसचं आणि हा जो सेल आहे तर न्यूक्लियस छोटा पडायला लागतो आणि सेल जो आहे तो खूप मोठा होतो. हा जो रेशिओ आहे सायटोप्लाझमिक अँड न्यूक्लियर रेशिओ तो डिस्टर्ब होतो. and so for that cell division is required. so त्यावेळेस डिव्हिजन होणं नेसेसरी. हा जो एवढा मोठा झालेला आहे तर याचे मग असे हे दोन सेल्स तयार होतात, मग ते तिथे पण नेसेसरी. अजून महत्वाचं सांगतो बेटा की वी नो व्हॉट फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स आपण घेतो. गॅमेट्स आर ऑलवेज व्हॉट, म्हणजे गॅमेटोजेनेसिस. ठीक आहे. When we say gametogenesis, in gametogenesis male gamete, female gamete, and gametes are always what, haploid. सो हॅप्लॉइड झाल्यानंतर फर्दर ह्या दोघांचं होतं फर्टिलायझेशन. मेल गॅमेट आहे, फिमेल गॅमेट आहे, सपोज ही झाली फर्टिलायझेशन.
फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर बेटा तिथे काय येणार आहे, इट विल बिकम डिप्लॉइड, मीन्स झायगोट इट विल बी डिप्लॉइड. ठीक आहे, दिस वी नो. Further beta, from a single zygote we know that we all multicellular organisms they are formed from a single cell. बराबर. So हा जो zygote आहे तर ह्या zygote मध्ये it will undergo mitosis only, and then beta of course a multicellular organism it will be formed, maybe plant, maybe animal, multicellular organism will be फॉर्म. ठीक आहे, थ्रू मायटोसिस ओनली, बिकॉज झायगोट हा सिंगल सेल आहे जो डिप्लॉइड आहे. मग याचं डिव्हिजन होतं, मग याचे हे 2 सेल्स फॉर्म होत असतात याच्यापासून, राईट. मग ह्या दोघांपासून अजून 2, मग हे अजून 2, हे असे सेल्स फॉर्म होत असतात. मग ते सो वी हॅव स्टडीड इट इज नोन एज पॉप्युलेशन ऑफ सेल्स है ना, डिप्लॉइड सेल्स फॉर्म होत असतं. सो देअर ऑल्सो मायटोसिस इट इज required. Okay, now let's see what exactly is given in book. Listen, mitosis or equational division. See, mitosis is also known as what? Equational division, right? Is usually restricted to which cells? बघा, जर असा क्वेश्चन आला ना, is usually restricted to, so you will say diploid cells only. ठीक है. However, in some lower plants and in some social insects, haploid cells also divide by mitosis. In social insects, suppose example, we are having male honeybee. बराबर, जे हनी बी, मेल हनी बी ड्रोन्स असतात बेटा, तर ते नेहमी हॅप्लॉइड असतात. आणि हे जे हॅप्लॉइड सेल्स असतात तर त्यांचं जेव्हा गॅमेटोजेनेसिस होतं तर गॅमेट पण ऑफकोर्स मिओसिसने होत नाही, तर तिथे मायटॉसिसच होईल. जे काही फर्दर गोष्टी होतील मेल हनी बी मध्ये हिमोग्लोबिन नाही, so there it will be mitosis only. Okay, so it is very essential. Yes, so लक्षात आले, जर usually restricted असा word आला then you will say diploid cells only, but the examples, exceptions, you will say some lower plants and social insects. In them haploid cells also divide by mitosis. हे एक first point clear झाला. Next, it is very essential to understand the significance of this division in the life of an organism. बराबर है. What is the importance of this division? Okay, further, mitosis usually results in the production of diploid daughter cells. बराबर, जो डिप्लॉइड आहे तर याच्यापासून पुन्हा डिप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म होत असतात, राईट. दिस वी हॅव सीन. So usually results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement. Why identical genetic complement? मदर मध्ये जे जीन्स आहेत सेम जे ते इकडे पास होणार आहेत मध्ये मदर सेल मध्ये. ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी सेम, सो दे आर सेइंग आयडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लिमेंट, सेम विल बी देम. Growth of multicellular organisms is due to mitosis only, because we form from zygote. In zygote mitosis occurs, barabar, and then from single cell a multicellular organism is formed. So yes beta, here it will be mitosis. Cell growth results in disturbing, see another one, cell growth results in disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm. बराबर, न्यूक्लियस अँड सायटोप्लाझम, सेलची ग्रोथ इंक्रीज झाली, न्यूक्लियस छोटा पडतो. सो हा न्यूक्लियस आणि हे सायटोप्लाझमचा जो रेशियो आहे तो डिस्टर्ब होऊन जातो. And so beta, it is therefore becomes essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. बराबर आहे. देअर मस्ट बी, माहिती आहे का, हा न्यूक्लियस आणि हा सायटोप्लाझम ह्या रेशिओ आहे ना हा प्रॉपर पाहिजे. जर सेलची साईज इंक्रीज झाली तर मग न्यूक्लियस छोटा पडतो, सेल इंक्रीज होतं सायटोप्लाझम. सो म्हणून मग तिथे ऑफकोर्स इट शुड बी डिवायडेड. ओके, इन ऑर्डर टू मेंटेन दी, what you will say, in order to maintain the nucleocytoplasmic ratio. Okay, further, a very significant contribution of mitosis is cell repair. Yes, cell repair. Cell repair means what? You know beta ki, ठीक है कि mitosis it is required for
ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट, आपण छोटे असतो मग मोठे होतो, सो ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट फॉर दॅट मायटॉसिस इज रिक्वायर्ड. सेकंड थिंग बेटा, वेनेवर वी हॅव एनी इंजुरी, जिथे पण आपल्याला सपोज इथे आता कट झाला आहे किंवा छोटंसं बर्न झालं असेल, तर वरची इपिडर्मल सेल्स जे येतात ते डॅमेज होत असतात बेटा. सो ते रिमूव्ह करण्यासाठी, म्हणजे तिथे आता नवीन सेल्स आणण्यासाठी आपली मायटॉसिस काम करते फक्त. ओके, सेल रिपेअरमध्ये. व्हेरी इम्पॉर्टंट MCQ here it is that cells of upper layer of the epidermis, means skin जी येते तिची upper layer epidermis. Next आहे बेटा, that cells of lining of the gut. Gut means intestine or we can say full digestive system. तर तिची जी internal innermost layer आहे, mucus है ना, mucosa. So those cells, then you can say the blood cells are being constantly replaced. आलं बेटा लक्षात. जर आपल्याला इंजुरी झाली असेल तरी आपल्याला मायटॉसिसच्या थ्रू फायदा होत असतो, न्यू सेल्स येत असतात, रिपेअरिंग होत असेल. आणि कॉन्स्टंटली हे जे सेल्स दिलेले आहेत, दॅट इज इपिडर्मिसची सेल्स, then lining of the gut and the blood cells, they are constantly replaced, कारण त्यांची डेथ होत असते, पुन्हा नवीन सेल्स ते फॉर्म होत असतात. सो हाऊ these cells are formed? These cells are formed by mitosis only. Okay. Mitotic divisions in the meristematic tissues. Now another MCQ. Okay. That is apical and lateral cambium result in the continuous growth of plants throughout their life. Better. Now where is this, or what is meristematic tissue? Please pay attention. See, in plants, write down, okay, or I will write here only. Listen bit. In plants, no, there are two types of tissues. One, it is meristematic tissue. One, it is meristematic tissue, and another, it is permanent tissue. Okay. So two types of tissues are there. One, it is meristematic tissue, and another, it is permanent tissue. Here you can see that what is the difference between these two cells. Meristematic tissues are capable of division, capable of cell division, right? Cell division करू शकतात. Whereas the permanent cells, they have lost the power of cell division. ठीक है. सो मेरिस्टमॅटिक टिश्यू असे सेल्स असतात बेटा की ज्यांच्यामध्ये सेल डिव्हिजनची ॲबिलिटी प्रेझेंट आहे, म्हणजे ते डिवाइड होऊ शकतात, एकाचे दोन, दोनाचे चार, चाराचे आठ असं होऊ शकतात. बट permanent tissues, yes beta, they have lost their ability to divide, means they will never now divide. Okay, so where we get the meristematic tissue? See, plant body जो आपण घेतला, suppose if I draw this as the plant body, ठीक आहे, ही प्लांट बॉडी आहे, असं आपण घेऊया. सेम इकडे हा शूट आहे, इथे असा रूट आहे. सो बेटा, ह्या प्लांट बॉडी मध्ये ही जे शूट आहे ही ग्राउंड लेवल आणि खाली रूट येईल, मी फक्त शूटचं सांगतात. तर देअर यू कॅन सी दॅट ॲट द टिप अपेक्स आहे देअर, दॅन ॲट द इंटरनोड्स जिथे आपण घेतो तर त्या ठिकाणी असणार आहे, इंटर कॅलरी आपण म्हणतो. अँड बेटा असे पण असतात ते, हे लॅटरल कॅम्बियम येतं. Apical meristematic tissue, then intercalary meristematic tissue, and these are actually the lateral cambium tissue. ठीक आहे, हा काय झाला, लॅटरल कॅम्बियम टिश्यू. हे एकदम खूप डिटेलमध्ये आपण नाही जाणार आहे, बिकॉज इन द नेक्स्ट चॅप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस ओनली. ठीक आहे. So you can see beta that this is apical meristem, ठीक है, and this is intercalary. Okay, so intercalary meristem. The thing is beta that actually
ड्यू टू दीज सेल्स, you know, these red color जितके cells घेतलेले at those positions, these are the dividing cells. Means these cells they will undergo division, continuously division होतं आणि अपायकल आणि ह्या intercalary मुळे height वाढते. Whereas due to this lateral cambium tissue, cambium it is required for the secondary growth. So because of this lateral cambium tissue, thickness will be increased, thickness increase होत आहे प्लांटचे, कारण प्लांट नेहमी थोडीच बारीक असतो, तो हाईट पण इन्क्रीज होते, नंतर विथ पण इन्क्रीज होत असते प्लांटचे. So for width we require lateral cambium tissue, for height we require apical meristem, and that's it. Then what about these cells? हे जे white color part इथे remaining आहे, which cells will be there? The permanent tissues or permanent cells will be there. Is this clear beta? Very easy it is. ठीक है? चलो. So what they want to say, once again the last point, that here mitotic divisions in the meristematic tissues, जे अपेक्स होता, लॅटरल कॅम्बियम होता, मी सांगितलं की त्यांची ग्रोथ होत आहे, तर बेटा तिथे ते जे सेल्स असतात दे आर कॅपेबल ऑफ सेल डिव्हिजन. आय सेट विच सेल डिव्हिजन? मायटॉटिक सेल डिव्हिजन. मीन्स ते जे अपेक्सवाले सेल्स होते सपोज, तर त्यांच्यामध्ये त्या सेल्समध्ये पुन्हा मायटॉसिस होईल आणि मायटॉसिस झाल्यानंतर त्यांची हाईट इन्क्रीज होईल. जे लॅटरल कॅम्बियम आपण घेतलं होतं विथसाठी, तर त्यांचे पण सेल डिव्हिजन होईल आणि त्यांची वेट इन्क्रीज होईल, असं असतं ते. ठीक आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट बेटा, व्यवस्थित रीड करा शांत डोक्याने, आणि इथे कुठे काही लर्न करायचं नाही, फक्त समजून घ्यायचं आहे. ओके, चलो. So here we will stop now. So here we have completed mitosis. In the next lecture we are going to start with, here you can see meiosis. Okay, chalo, bye bye.